Hello, and it's good to have you back here on Culture Mosaic. Now, this edition is packed with exciting news and culture stories across the nation. While summer has arrived, and for many people, this is a time for creativity and exploration. We will drop in on a creative place with the unique name of Sắm Bắc Cầu in our culture and lifestyle. Then, in our On the Mic, we'll meet with one artist who is determined to restore the people's love for Vietnamese children's music through her musical project Sing Channel. Let's have a chat with artist Bông Mai and learn more about her dedication to Vietnamese children's music. And last but not least, we'll meet with a French director who finds his missing part through documentaries here in Vietnam. Here we go. Sắm Bắc Cầu, a creative space for Hanoians and expats. Artist Bông Mai's dedication to Vietnamese children's music. And French director finds his missing part through documentaries. We're going to take a look back on cultural highlights over the past week. Hà Lê and Bùi Lan Hương singers worked together to renew the song Mưa Hồng or Pink Rain by Trịnh Công Sơn in their new music video. In the new mix, music producer Tùng Acoustic used the sounds of guitar, drum and monochord to create the interference between tradition and modernity. The lilting vocals of Hà Lê and Bùi Lan Hương were exploited to add magic to the song. The original beat of the song was also changed, making the song rhythm faster and more intense. After just a few hours of release, the MV received many positive reviews on YouTube. Many viewers complimented the product with beautiful images, youthful and modern sound. Vietnamese film A Blessed Land by Phạm Ngọc Lân won Best Film at the International Competition for Fiction and Documentaries at the 16th Vienna Short Festival in Austria. Lân received a cash prize of over $4,500. The 19-minute black and white film includes two stories occurring at the same location 10 years apart. The story is about a mother and son looking for their father's tomb at a cemetery. The film was nominated in the Berlinale Shorts category at the 69th Berlin International Film Festival, Germany in February. The film won top prize at the 2018 CJ Short Film Project, one of the top short film contests in Vietnam. A Vietnamese historical fiction drama Phượng Khấu, inspired by the power struggle within Vietnam's Forbidden Palace during Nguyen's dynasty rule in the 19th century, will be broadcast on YouTube in early 2020. The drama chronicles the life of Empress Dowager Từ Dụ, the mother of Emperor Tự Đức. It will be the first Vietnamese period drama to tackle the topic of power struggles among wives of emperors. While most scenes were shot at the actual Forbidden Palace in Huế City, 3D mapping was also used to generate wide-angle shots that best depict the palace in all its glory nearly 200 years ago. A team of researchers and specialists are dedicated to recreating historically accurate attire worn by Vietnamese emperors and their wives during this period for the making of this project. The Bà Tân vlog featuring Nguyễn Thị Tân cooking has been ranked third in YouTube's top 500 most subscribed channels in 24 hours. Her channel has been active since February 2018, but the first video was only published on May the 4th. Tân running commentary, "This must be the biggest bubble tea cup in Vietnam," or "I have never cooked such a big dish in my life," seems to have struck a chord, with thousands responding positively to her reminder that viewers like and support her channel. Many accounts find it amusing that a woman her age is outstripping in popularity other younger vloggers on YouTube with more contemporary, youth-focused videos like dating, make-up tutorials, and motivation messages. Mẹ làm đĩa to thế, cho con xin một cái. Con trai mới ạ. Cái này Mọi người ngon lắm mọi người này.
On June the 2nd, the Da Nang International Food Festival 2019 kicked off. 13 famous chefs from many countries around the world joined this event. The most notable attraction of this festival is that chefs will make characteristic dishes of their own countries using Vietnamese ingredients. All dishes will be cooked at the scene and served to visitors. In addition to various international cuisines, visitors will have a chance to experience the best dishes of Central Vietnam. 2 photos capturing Vietnam's beauty were listed among the top 58 world's best travel photos voted by editors of the CNN. Photos were taken by reporter Manan Vasyayana from the AFP. The first is about the 67-meter statue of Bodhisattva Koh Yin in the complex of Linh Ứng Pagoda in the central coastal city of Da Nang. The picture of the tallest Buddha statue in Vietnam was taken on a bright March day. Another photo captured the image of a woman collecting incense sticks in a courtyard in Quảng Phú Cầu Commune, Ứng Hòa district in Hanoi. The incense-making industry in Quảng Phú Cầu Commune was believed to begin 100 years ago. Summer has arrived, and for many, especially youngsters, this is a time for creativity, exploration, learning, and making friends. Right here in Hanoi, there's a space that meets such demand. It is called by the unique name of Xóm Bắc Cầu. We're going to learn more about Hanoians' creative space, Xóm Bắc Cầu, in this week's Culture and Lifestyle. Tucked in a small alley near the Red River area, Hanoi, Xóm Bắc Cầu appears like a childhood headquarters. In summer, this is where the children are delighted to participate in fun extracurricular and outdoor activities, learning foreign languages, and exploring nature through various plants, a vegetable garden, and fruit trees. Được đến đây thì con thích nhất là được chơi với những chú chó ở đây và đi dạo quanh. Không khí ở đây rất là trong lành. Ở đây thì thường bọn con hay chơi đi thăng bằng thì thấy con thường đỡ cho mấy em ấy để đi lên. Và ngoài lúc thì các em sẽ chơi trò ném bao và chơi trò đá bóng. Con cảm thấy rất vui khi được hoạt động với các bạn đá bóng, đánh cầu lông ngoài trời. For many teachers, Xóm Bắc Cầu is a suitable place for educational activities because it meets the criteria for a child's discovery and creativity. There are different areas here, and a Vietnamese still house is fully equipped with learning tools. When we found Bắc Go Farm, we were very excited to see all of the activities here, all of the nature that is around us, the river, the plantations. Children can harvest here, children can learn about sustainable living, about renewable energy. Not only that, but there's a lot of opportunities to create outdoor classrooms. With the dream of creating a healthy playground for children, starting with his daughter, Dũng, the investor and educational manager of Xóm Bắc Cầu, along with his friends and Vietnamese team, built this space from scratch. Tôi là phụ huynh một cháu bé 9 tuổi. Tôi đặt cho tôi một cái câu hỏi. Tôi muốn cái gì cho con tôi và tương lai của con tôi. Một, tôi muốn cái không gian nó lành. Tôi muốn đồ ăn sạch. Tôi cũng muốn một cái văn hóa và một cái giáo dục nó cũng cao cấp. Mình sẽ tạo một cái không gian mà nó sẽ trả lời được 4 cái vấn đề đấy. Hiện tại là chúng tôi đang xây dựng cái mô hình. Cái mô hình như tôi nói là một cái không gian sạch và nó tốt cho trẻ con và người lớn để kết nối lại hai cái thế giới đấy qua trò chơi, qua rau, đồ ăn, đồ uống và qua cái công việc hàng ngày mà phụ huynh với con các cháu
có thể đến đây và tham gia và trải nghiệm. In addition to being a dreamland for children, Sombakko is also an attractive place for adults. The space welcomes artists and visitors. Artists have a space to create artworks, hold exhibitions, or introduce and experiment with interesting activities such as washing dishes with sand or building houses with soil. Visitors can visit, play with rescued animals, find their childhood, and relax in the natural space, as well as have a common ground where they have tools to create and build things. So the idea in this area is to collaborate with more people, because it's this idea of sharing. Every people coming here, they give something to the space as much as the space gives to them. And so we do collaboration with educational partner, but also with people organize workshops about ecological behavior, or with artists who just want to share about the necessity of being creative, to be more, to have more right to express themselves. Although it has just been established for more than a year, Sombakko's nature garden of over 4,000 square meters continues to be a playground for both children and adults, Vietnamese and foreigners, and artists and visitors alike. This is a mysterious land welcoming creativities, openness, learning, and being friendly with both people and animals, located right in Hanoi. For a long time, Vietnamese children's music has been left unnoticed, even though there is much potential with a large reserve of songs available, which unfortunately stay rather unknown to the public. However, there is one artist who is determined to restore the people's love for Vietnamese children's music through her musical project Sing Channel. Now, this is the first online platform in Vietnam to feature music for children and their families exclusively. And in our Under My segment this week, let's have a chat with artist Bông Mai and learn more about Sing Channel and the artist's dedication to developing Vietnamese children's music. This is the signature tunes of a very famous Vietnamese children's show in the 1970s, Những bông hoa nhỏ or Little Flowers. Until now, the show is still remembered for their entertaining quality, especially the music. Decades have passed since then. Children's shows in Vietnam have developed in both content and images. However, there is still something lacking. Cho đến nay chúng ta xem TV thì anh em chúng tôi là những người làm công tác âm nhạc thấy nó vẫn nhiều bức bối. Tức là sao? Cái thời lượng âm nhạc cho thiếu nhi quá thiếu. Cho nên trong những cái chương trình thiếu nhi, không phải tôi đâu, nhiều nhạc sĩ nói với tôi, các em nó phải hát những bài của người lớn. Thiếu là thiếu những bài hát hay. Thế và đặc biệt là cái đội ngũ mà sáng tác cho trẻ em hiện nay ấy, thì cũng không phải là đông đảo. Vì nhiều lý do này khác thì những cái bài ca viết cho trẻ em chưa được phổ biến rộng rãi và chưa đến được với các em. Thế thì đấy là một cái điều rất là quan trọng. So far, few initiatives have fully addressed these valid concerns. Until 2018, when Sing Channel, an online platform for children's music, was born. Xin cảm ơn nghệ sĩ Bông Mai đã tham gia chương trình của chúng tôi. Được biết chị là một trong những nghệ sĩ hoạt động khá là tích cực trong mảng ca nhạc thiếu nhi tại Việt Nam. Và trong khoảng một năm gần đây thì chị có ra mắt kênh dành cho trẻ em, đấy là kênh Sing Channel. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút về kênh này được không ạ? Như bạn đã nói thì cái kênh này của chúng tôi đã ra mắt được khoảng hơn một năm nay rồi. Tôi cũng thấy rất là vui khi sau một năm mà mình vẫn được tiếp tục chia sẻ về một cái dự án của tôi đã cùng với rất là nhiều đồng nghiệp làm nên cái kênh này. Kênh này thì thực chất là bắt nguồn không phải là từ ý tưởng ban đầu của chúng tôi, mà bắt nguồn từ rất là nhiều thế hệ nhạc sĩ trước. Trong đó có ba tôi cùng các nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân, nhạc sĩ Lân Cường là những người ở trong nhóm biên tập tổng tập bài hát thiếu nhi. Năm đầu tiên thì nhóm tác giả đã ra đời cái tổng tập đầu tiên, nó gồm 5 cuốn, và sau đó khi đang làm cái tập tổng tập thứ hai cũng gồm 5 tập nữa thì ba tôi qua đời, và lúc đó thì cái dự án đấy nó bị dừng lại, tức là dừng lại trên cái bản in của sách thôi. Thế nhưng mà khi tôi tiếp cận vào cái dự án đấy đó của ba tôi thì vì tôi muốn tiếp tục làm nó, và tôi mới thấy rằng là nó không phải là trách nhiệm của một cái người con với cái công việc dang dở của ba mình nữa, mà nó chính là một cái sứ mệnh
của một cái con người làm nghệ thuật, bởi vì đặc biệt đây là nghệ thuật dành cho trẻ em. Thì hiện nay chúng ta rất là thiếu những cái âm nhạc đó, mặc dù bạn biết là có rất là nhiều cái lĩnh vực để giải trí cho trẻ con, từ vui chơi, từ game, nhưng mà một cái mảng mà liên quan đến ca khúc thiếu nhi thì tôi thấy là nó rất là nhiều thì rất là nhiều, nhưng mà thiếu thì rất là thiếu. Chính vì vậy là tôi quyết định là tôi sẽ làm một cái dự án nó mới mẻ hơn, và nó hiện đại hơn, nó gần gũi hơn với trẻ em. Kênh Sing Channel của mình thì được phát triển theo nền tảng số đúng không ạ? Vậy thì điều này tạo nên hiệu quả gì trong việc tiếp cận khán giả? Tôi không có làm bằng một cái cách là tức là phủ nhận tất cả những cái quá trình mà ban biên tập trước là những nghệ sĩ, nhạc sĩ gạo cội đã làm, đó là in thành một cái văn bản, bởi vì nếu không có số lượng văn bản đó thì chúng tôi sẽ không làm tiếp được cái dự án này. Nhưng mà khi in xong thì tôi thấy rằng là nếu như tôi chỉ in thành một cái cuốn sách không thôi thì chỉ đâu đó chỉ những người làm nghệ thuật, may ra những người mà có biết nhạc thì mới có thể cầm được thôi, để đọc được thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng là mình phải tiếp cận bằng cách khác. Như bạn cũng biết là bây giờ trẻ con thứ nhất là dùng máy tính bảng, dùng smartphone rất là nhiều và thích những cái gì mà nó tương tác nó mạnh, thậm chí là tương tác theo cái cách là hình sắc màu rồi là âm thanh tiết tấu. Nhưng tôi lại không chọn cái cách đó, mà tôi lại đánh vào tâm lý của bố mẹ. Vì sao tôi chọn hướng đi này là bởi vì tôi nghĩ rằng là bố mẹ là người định hướng cho con nghe được. Và nếu như mình chọn cách là bố mẹ định hướng cho con nghe thì chúng ta sẽ gặp một vấn đề nữa, đó là bố mẹ đâu có thuộc tên bài hát thiếu nhi. Chúng ta chỉ loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ biết là Chú voi con hay là Bé bé bông bông hay là những cái bài mà tên quen thuộc thôi. Nhưng nếu mà vào những cái bài nó mới hơn nữa, hoặc là đơn giản nó là bài cũ nhưng mọi người không nhớ tên, thì chúng ta sẽ không search được cái từ khóa đó trên YouTube, trên Internet là chúng ta sẽ không search được. A famous children's song in the 1960s, now rearranged in a cappella style, really gives up a modern vibe. This acoustic performance of this song by singers Nguyễn Trần Trung Quân also provides a fresh touch to this very well-known song. It sounds different but still familiar to the melody that students nationwide learn in their official songbooks. But that's not all Sing Channel has to offer. The English lyrics. 'Cause you are my dad, I am a good child. 'Cause you are my mom, I become the kind. Tôi có để ý là một số bài hát trên Sing Channel được phối khí lại một cách hiện đại hơn, và một số bài hát thậm chí có cả lời tiếng Anh. Vậy thì chị có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ? Chúng tôi làm những cái bài hát đánh vào đúng tâm lý của bố mẹ, đó chính là muốn cho con nghe lại những cái bài hát mà mình đã được từng nghe. Đó chính là lý do vì sao tôi chọn những cái bài hát quen thuộc với thế hệ bố mẹ trước. Ví dụ là bài hát cho con là một cái bài hát mà rất nhiều thế hệ bố mẹ, ông bà đều thuộc bài hát đó. Và chúng ta hát lên vừa nó là một cái niềm hạnh phúc, người làm cha làm mẹ, nhưng là nó như một cái câu chuyện kể lại cho con mình. Tôi chọn những cái bài hát quen và đặc biệt lại dùng người lớn để hát. Thì chúng ta đã giải quyết được hai vấn đề, đó là người lớn họ tìm thấy thứ họ gần gũi với họ nhất. Và thứ hai nữa là cho trẻ thuyết phục được rằng là không chỉ là người lớn nói miệng, không chỉ là người lớn nói những cái điều mà trẻ con nó khó hiểu, mà nó có những cái sản phẩm đem lại cho chúng. Nhưng mà tôi chọn nửa con đường đó thôi, và còn nửa con đường lại là tôi vẫn phải phục vụ theo trẻ. Nhưng tôi cũng không chọn những cái mà thiên về hoạt hình, về màu sắc nữa, mà tôi lại chọn bằng cái cách là trẻ con bây giờ là chúng nó xem kênh nước ngoài nhiều, đúng không ạ? Chúng nó thích hát những bài hát tiếng Anh. Chúng nó thích những cái gì mà ví dụ như chúng nó được hát lên những cái bài hát tiếng Anh ở những nơi ví dụ như sinh hoạt lớp hay là biểu diễn văn nghệ của trường. Nó là một cái sự thể hiện cái tôi của mình ở trong những cái đứa trẻ ngay từ lớp mẫu giáo. Thì tổng hợp của hai cái sự là một cái là sự tìm kiếm định hướng của bố mẹ với những cái bài hát đó, và cái thứ hai nữa là ngôn ngữ nó phổ biến. Chúng tôi chọn những cái bài hát gần gũi để đặt được lời Anh, và khi mà phát ra thì bố mẹ cũng có thể ngồi cùng với con được, và con cũng có thể hát chung với bố mẹ được. Chị có thể chia sẻ một chút về kế hoạch, về dự án trong tương lai, cả về phát triển âm nhạc thiếu nhi cũng như là các dự án nghệ thuật được không ạ? Hiện nay thì cái đam mê lớn nhất của tôi vẫn là làm cho trẻ con. Và đương nhiên thì để mà nuôi được cái đam mê nó có vẻ là điên khùng giữa cái thời đại mà mọi người đổ xô đi kiếm tiền như này, thì đương nhiên tôi phải có một cái công việc khác để kiếm được cái số tiền để bù lại, để nuôi cái đam mê nó điên rồ đấy. Thì hiện nay thì tôi vẫn tiếp tục đặt hàng các nhạc sĩ trẻ phối mới lại các ca khúc thiếu nhi, rồi chúng tôi đặt lại lời Anh cho các ca khúc đó. Hiện nay tôi đang phối hợp với những cái đơn vị chuyên về kinh doanh nhạc thiếu nhi, nhưng mà họ cho phép tôi làm theo cái hướng của mình.
Họ cho phép tôi định hướng cái thể loại âm nhạc đó theo một cái cách của mình, mà tôi đang giao thoa giữa cái việc là làm sao đáp ứng được về màu sắc, về hình ảnh, về chất liệu âm nhạc, làm sao đó để cho trẻ con nó được tiếp cận gần hơn. Thì tôi cũng hy vọng là trong đến cái dịp mà sau bắt đầu năm học mới thì chúng tôi có thể ra nhiều sản phẩm hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ sĩ Bông Mai đã chia sẻ về những tâm huyết của mình. Hy vọng là trong thời gian tới những dự án về âm nhạc thiếu nhi của chị sẽ ngày càng được đón nhận hơn nữa. Thousands of bright stars shine in the sky. Thousands of bright stars fill the fields. Little birds can sing thousands of songs. Trees are filled by thousands of flowers. Philip Rostand is a director, writer, and producer known for his documentaries. Born in Vietnam from a French father and a Vietnamese mother, he came to France in 1975 after the end of the resistance war against the French colonists. Leaving Vietnam from the age of 11, Philip Rostand always hoped to find out more about Vietnam, a part of him. Among the documentaries he has made, there are 5 documentaries about Vietnam, where he was born and raised. This is one way for him to find out about the missing part, learn more about the country and its culture, and help other French Vietnamese people like him understand more about themselves. We're going to hear more about his story in this week's edition of Connecting Cultures. Je suis né d'une mère vietnamienne et de père inconnu, présumé français. This is an excerpt from a documentary, Unknown Presumed French. Ma mère est vietnamienne et mon père est français d'origine bretonne. During the French Resistance War, thousands of Eurasian children were born to French fathers, often unknown, and Vietnamese mothers. Their existence represented a threat to the colonial order. At the end of the war, they were placed in orphanages and then repatriated to France, often against their mother's wishes. This documentary has brought audiences unforgettable emotions about this aspect of the resistance era in Vietnam. Có rất nhiều cái khán giả đã khóc bởi vì rằng cái câu chuyện nó không phải là mới, thế nhưng mà nó đã chạm được đến cái cảm xúc thật là sâu trong con người ta, bởi vì những cái người con mà bị chia ly bởi cuộc chiến tranh, không tìm thấy cha, không tìm thấy mẹ, và cái cuộc sống của họ mãi về sau này khi mà họ sang Pháp rồi thì họ vẫn bị ảnh hưởng, tôi nghĩ rằng có thể ảnh hưởng đến cả cái thế hệ sau nữa. Thực sự là trong khi xem phim thì tôi nghĩ rằng ước gì mà không có chiến tranh. The documentary was produced by a French director, Philippe Rostand, who also has a French father and a Vietnamese mother. He came to France in 1975 after the end of the war. Inspired by the story of his cousin, he decided to make this documentary as a way to help reveal a forgotten part of history. It's a film about all the children who were born with a French father and a Vietnamese mother during the colonization time, and especially during the Indochina War. And these kids were not recognized by their father, and usually they put them in the orphanage. And after the war in 1954, the French government decided to take them to France. So they separate them from their mother. So they have been educated as French. So the policy of that time is to make them real French. They wanted to force them to forget their Vietnamese tradition. In both sides, these kids were not very accepted, very well accepted. And but today it's part of the history, and it's good that people know about that. Being forced to leave Vietnam at a very young age, Vietnam has always been a lost heaven to young children like Philippe Rostand. He always thought about his time in Vietnam and wanted to learn more about the culture and the country of his mother.
After returning to Vietnam in 1990 as an assistant director for a documentary about Điện Biên Phủ, Philippe Rostand returned to Vietnam many times to make documentaries about his mother's homeland. So after Dien Bien Phu, I went back to France and I realized that I was more original than other cinema students like me, so I had something to tell about. I have items, subjects very special. So I wanted to make films about Vietnam and France because I have the two sides of that. And in 2011, I came back to Vietnam and I made two films. One is about the lotus, because the lotus is the symbol of Vietnam. And I wanted to talk about Vietnam today and question about the future. And I made another film more funny, called The Love Market. When I make Little Vietnam, the film, it's a tribute to my mother, because she has, when I was in France, I learned to write Vietnamese, to read Vietnamese, traditional music. I think she gave me the soul, something very, very special. Because when I listen to Vietnamese music, I have some emotions I can never have when I listen to Western music, like French songs or something very special. When I was in France, there was a little boy I left in Vietnam. There was another one, and when I came back to Vietnam, the two little boys, complete. And it's a sort of liberation. And that's it for today's Culture Mosaic. If you would like to provide feedback or comment on anything here on Culture Mosaic, please feel free to write us at vtvinternational@vtv.vn. You can also log on to vtv4.vtv.vn or download our app VTV Go for more news and updates. And we'll be back next week for another episode of Culture Mosaic. Until then, goodbye.